Dear friends, welcome to AZ American English Center. Now your Renan Martin book, we have come here to the video number 134 and page number, what's the page number? 145, 46, 145 and 146. So here, preposition on, in, at, with. These preposition take some related words. Related words means what? Happy, happily, beauty, beautiful, beautifully, or beautify. These related words, they take different prepositions. For example, we have already seen about the capacity, capable. He has not the requisite capacity for this work. He doesn't have the necessary capacity for is the preposition governing this work. So capacity, already we have seen about the capable. Now coming here, he has great confidence in his assistant. He has a great faith in his assistant. Confidence is a noun. In is the preposition governing his assistant. So related word with confidence is confident. He is finite, confident of success. Very sure about. Confident is an adjective. Of is a preposition governing success, the noun. So he is finite, confident of success. So the confidence it takes in as the preposition, in his assistance, of success. So he is finite, confident of success. So two related word, contrast, contrast. See what a contrast to his brother. What a contrast to his brother. Contrast is a noun. Two is a preposition governing his brother. What a contrast between them. So this contrast take between. This is a noun. Between is preposition governing them. Next, contrast you see here, mild contrasted. It is a verb. The present speech is mild contrasted with. With is a preposition. Is past utterance on the same subject. So is past utterance on the same subject. This with the preposition governs. So contrast, contrast, contrasted. This contrast is a noun. This contrast is a noun. This contrast is an adjective joining with. Here between. It takes here two. So all three same words but relative words but take different prepositions. Derogate, derogatory. To derogate is an infinite. Derogatory is a noun. It is not likely to derogate from his merit. So derogate takes from as the preposition governing his merit. He never said or did anything derogatory. It is a noun. It takes two as the preposition governing his I position. He is descended and descendant. Descended, it is an. He is descended. So it is an adjective or a verb you can take. A descendant is a noun. This takes a preposition from and this takes a preposition of. He is descended from a noble family. So he has come from a noble family. Descended adjective takes a preposition from. This from preposition takes a noble family. He is a descendant. He is the person who is the follower of Mahatma Gandhi. So of is the preposition governing Mahatma Gandhi. He has no desire for fame. Desire and desirous. Desire means what? The willingness. Desirous is an adjective. No desire. Desire is a noun. Desirous is an adjective. Same word. He has no desire for fame. So for is the preposition governing fame. He has no all the desire for popularity. He is desirous. He is very much interested. Desirous of visiting Agra. Agra. Of is the preposition. It governs visiting Agra. He was equal to the occasion. He was equal to the occasion. Equal and equally. He was equal. Equal is an adjective. Equally is an adverb. So equal is an adjective. Equal is an adverb. Adverb. Equal takes two as the preposition. Equally takes here with this a preposition. So any word can take any preposition to give different meaning. But here, almost related words taking different preposition. That is the problem. That is the main thing here. He was equal to the occasion. Two is the preposition governing the occasion. He is to be blamed equally with. With is a preposition governing his brother. So he is not only to be blamed. He is equally blamed with his brother. Except
The coat fits me well, except for the collar. Except. The coat fits me well, except for the collar. For is the preposition governing the collar, the noun. Here, exception is a noun. I take exception to your remark. To is the preposition governing your remark. The child is fond of sweets. The child is fond of sweets. Fond is an adjective. Of is a preposition governing sweets. Fondness is a noun. So, she has great fondness for children. For is a preposition governing children. The drama is founded on the episode in the Ramayana. Founded and foundation. So, founded, it is a participle. Foundation is a noun. This foundation, founded takes on. This foundation takes in. The drama is founded on an episode in the Ramayana. So, founded takes the preposition on, and the preposition governs an episode in Ramayana. It has, however, no foundation in fact. So, foundation takes in as the preposition governing fact. He hindered and hindrance. Hindered is the verb. Hindrance is a noun. He hindered me from going. From is a preposition governing going. Child marriage is a great hindrance. It is something which is a block to progress. To is a preposition governing progress. He is quite infatuated with her. Infatuated. It is an adjective. With is a preposition governing her. Infatuation is a noun. His infatuation for that girl led him astray. For is a preposition governing that girl led him astray. So, his infatuation towards that girl made him total disappointment. He has no liking for cards. Liking and disliking. He has no liking for cards. Liking is a gerund, a noun. For is the preposition governing cards. His dislike to her continued to increase. So, to is the preposition governing her continued to increase. So, dislike. Neglectful and negligent. Neglectful is an adjective. Negligent, noun. So, he is neglectful of. Of preposition governs his dress. I have often found him negligent in his work. He is the preposition governing his work. They say he is partial to his friends. Partial is an adjective. To is a preposition governing his friends. Here, partiality is a noun. Children show a partiality for sweetness. They have a fondness for sweet. So, preposition for governing sweet meats. I have no prejudice against foreigners. Prejudice and prejudicial. Prejudice means what? Having a certain amount of bias towards somebody. Doesn't like somebody. I have no prejudice against foreigners. Against is a preposition governing foreigners. Such a step will be prejudicial to your interest. So, prejudicial is an adjective. To is the preposition governing your interests. He is prepared for anything. Prepared is an adjective or a participle. For is a preposition governing anything. Preparatory, prepared and preparatory. Preparatory to taking extreme measures. His father once again warned him. So once again his father warned him. Pursuance. In pursuance of your instructions. We are writing today to the collector. Of is the preposition governing your instructions. I am of opinion that he is qualified for the post. He is qualified. So it is the past participle. For is the preposition governing the post. Disqualified. Qualified and disqualified. He is disqualified from practicing as a pleader. As a pleader means as a lawyer. So disqualified is the adjective. From is the preposition governing practicing as a pleader. As a result of the injury received by him, he died of tetanus. So received. So after received by preposition governs. It is said that nothing resulted from the conference. Nothing has happened from the conference. Resulted is the past participle. From is the preposition governing the conference. I have great respect for his learning. So respect for his learning. So resulted, respect. Great respect, noun. For is a preposition governing his learning. And respect and respectful. He is respectful. Respectful is an adjective. To is a preposition governing his superiors. He is respectful to his superiors without being servile. So, to governs his superiors. Seized and seizer.
Seized is the verb, the seizer is the noun. He seized upon the opportunity offered to him. He seized upon is the preposition governing the opportunity offered to him. The seizer of is the preposition governing his property was carried out under direct orders from the Raja. The seizure of his property was carried out under the direct orders from the Raja. So of preposition and upon preposition for the relative words seized and seizer. Direct, I assure you that I am sensible of your kindness, sensible and insensible. His paralyzed arm is insensible to feeling. I assure you, I promise you that I am sensible. I am very sensitive. Of is a preposition governing your kindness. So sensible is an adjective. Same here. His paralyzed arm, his arm is paralyzed, is insensible. There is no sensitive at all, sensitiveness at all. So it is an adjective. To is a preposition governing feelings. Subsequent to the meeting, he wrote a letter to the Hindu. Subsequent and consequent. Subsequent to the meeting. So two preposition governs the meeting. He wrote to the meeting. Consequent upon this letter. Consequent upon. Upon is the preposition. To is the preposition. Upon governs this letter. The agents of the company filed a suit against him for defamation. Trust in God, trust and distrust. Trust in God and do what is right. So in is a preposition. Trust in God. Trust is a verb. Trust in what? God. God is the word. This preposition in is the governing. Is distrust. Distrust is a noun. Of is a preposition governing his assistance. Is distrust of his assistance is perhaps founded. The country suffers for want of skilled laborers. Want and wanting. The country suffers for want of skilled laborers. For want. Want is a noun. Of preposition governing skilled labor. He is wanting in a little common sense. Wanting. In is a preposition governing a little common sense. So dear friends, related words taking different preposition to give different meaning, and these preposition govern in a different way and give different meaning. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். முன்னடை சொற்கள். இந்த முன்னடை சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகள். உதாரணத்துக்கு பியூட்டி, பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபை என்று சொல்கிறோம். இதற்கு பக்கத்தில் அது பெயர் சொல்லாக ஒரு சொல்லாக வரும் ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள். அதுக்கு பக்கத்தில் பலவிதமான முன்னடை சொற்களை எடுத்து பலவிதமான வாக்கியங்களை கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு கான்ஃபிடன்ஸ், கான்ஃபிடென்ட். கான்ஃபிடன்ஸ் என்றால் என்ன? நம்பிக்கை. கான்ஃபிடன்ஸ் என்றால் நம்பிக்கை. கான்ஃபிடென்ட் என்றால் நம்பிக்கைக்குரியவர். ஸோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் என்பது பெயர் சொல், கான்ஃபிடென்ட் என்பது பெயரோடு சொல்லாக வருகிறது. இது இன்னும் எடுக்கிறது, இது ஆஃப் எடுக்கிறது. எஸ் கிரேட் கான்ஃபிடென்ட் இன் இஸ் அசிஸ்டன்ட். அவனுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட் மேலே, தனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் மேலே மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது. இன் என்பது இல்லை, இஸ் அசிஸ்டன்ட்னா அவன் அசிஸ்டன்ட் மேல் என்று வருகிறது. ஸோ இன் வந்து இஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக எடுக்கிறது. இஸ் ஃபைனட் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ். அவன் உறுதியாக இருக்கிறான் எதில் என்று பார்க்கிற பொழுது அவனுடைய வெற்றியிலே. அவன் உடைய ஆஃப் எடுக்கிறது. இந்த கான்ஃபிடென்ஸ், கான்ஃபிடென்ட். இது இன் எடுக்கிறது, இது ஆஃப் எடுக்கிறது. வாட் ஏ கான்ட்ராஸ்ட் டு இஸ் பிரதர். என்ன வித்தியாசம் அவனுக்கு அவனுடைய சகோதரனத்திற்கும். டூ என்பது இஸ் பிரதரை எடுக்கிறது. இங்கே பிட்வீன், இதே கான்ட்ராஸ்ட் பண்ண பிட்வீன். வாட் ஏ கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் தெம். அவர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னென்ன வேறுபாடுகள் இருக்கிறது ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்று பார்க்கிற பொழுது பிட்வீன். இங்கே பிட்வீன் வந்து அவர்களை என்ற அந்த சொல்லை நிர்வாகம் செய்கிறது. இங்கே அடுத்தது கான்ட்ராஸ்டட். மறுபடியும் கான்ட்ராஸ்ட், கான்ட்ராஸ்ட், கான்ட்ராஸ்டட். The present speech is mild contrasted with this past utterance on the same subject. ஏற்கனவே ஒரு முறை இந்த தலைப்பை பற்றி பேசி இருக்கிறார், இப்பொழுது பேசுகிறார் அதே தலைப்பை பற்றி. ரெண்டுக்கும் முரண்பாடுகள் இருக்கிறது. கான்ட்ராஸ்டட் வித் என்பது உடன், அவருடைய பழைய ஸ்பீச் உடன். ஸோ கான்ட்ராஸ்ட், கான்ட்ராஸ்ட், கான்ட்ராஸ்டட். இந்த மூணுக்கும் வேறு விதமான இந்த முன்னடை சொற்கள் வந்து மூணு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இட் இஸ் நாட் லைக்லி டு டிரகேட். டிரகேட் என்றால் என்ன? கேவலப்படுத்துவது. டிரகேட்டரி என்றால் அவமானம். டிரகேட் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இது இன்ஃபினிட்டாக வருகிறது. பக்கத்தில் ஃப்ராம் எடுக்கிறது, இந்த பக்கத்தில் டூ எடுக்கிறது. இட் இஸ் நாட் லைக்லி டு டிரகேட் ஃப்ரம் his merit. He never said or did anything derogatory to his high position. அவனுடைய உயர் பதவியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் எந்த விதமான அவமான பேச்சையும் பேசவில்லை. டூ என்பது இஸ் ஹை பொசிஷன், அவருடைய அதிக பெரிய பதவிக்கு. டிசெண்டட் என்றால் என்ன? அவன் வாரிசாக வருகிறான். டிசெண்டன்ட் என்றால் அவனும் வாரிசு. டிசெண்டட் என்றால் அது வருவது. இஸ் டிசெண்டட் ஃப்ரம் ஏ நோபல் ஃபேமிலி. அவன் ஒரு உயர் குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிறான். ஃப்ராம் என்பது நோபல் ஃபேமிலியை நிர்வாகம் செய்கிறது. இஸ் எ டிசெண்டன்ட். அவன் ஒரு வாரிசாக இருக்கிறான். யாருக்கு? மகாத்மா காந்திக்கு.
desirous desire வந்து ஃபார் எடுக்குது desirous desire என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. he has no desire for fame, அவனுக்கு பேரும் புகழும் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை கிடையாது. ஆசை desirous ஆசைப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான். விசிட்டிங் ஆக்ராவை சென்று பார்க்க வேண்டிய ஆசை இருக்கிறது. இது ஃபார் இருக்கிறது, இது ஆஃப் அடிக்கிறது. இது ரெண்டு விதமான வார்த்தைகளை நிர்வாகம் செய்து ரெண்டு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. he was equal to the occasion, அந்த நிகழ்ச்சி அவன் சரி சமமாக இருக்கிறான். டு என்பது அக்கேஷனை நிர்வகிக்கிறது. ஈக்குவலி he is to be blamed equally with his brother, அவன் சகோதரனுடன் அவனும் சரிக்கு சமமாக அவன் மேலேயும் பழி சுமத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. with his brother, with வந்து his brother எடுக்கிறது. except exception, exceptனா தவிர, exceptionனா விதிவிலக்கு. the coat fits me well except for the collar, the coat நன்றாக இருக்கிறது காலரை தவிர. except தவிர, for என்பது காக, இந்த காக என்பது காலரை எடுக்கிறது. exception என்றால் விதிவிலக்கு. I take exception to your remark, உங்களுடைய அந்த சொல்லுக்கு நான் விதிவிலக்கு எடுக்கிறேன், அது கூடாது என்று. டு என்பது யோர் ரிமார்க்கை சொல்கிறது. ஃபாண்ட்னா ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய, ஃபாண்ட்னஸ்னா ஆர்வம். the child is fond of sweets, குழந்தை ஆர்வமாக இருக்கிறது எதற்கு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்புகளுக்கு. ஆஃப் அடிக்கிறது, அது ஸ்வீட்ஸை. she has great fondness for children, அவளுக்கு மிக ஆர்வம் இருக்கிறது யாருக்காக, குழந்தைகளுக்காக. the for என்பது children எடுக்கிறது. founded foundation, founded என்றால் கண்டுபிடித்தது, foundation என்றால் அடிப்படை. the drama is founded on an episode in the ராமாயணா, இந்த ட்ராமா, இந்த நாடகம் என்பது ராமாயணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி. ஃபவுண்டட் ஆன் வந்து ராமாயணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி என்று வருகிறது. நோ ஃபவுண்டேஷன் இன் ஃபேக்ட், அதில் எந்த விதமான அடிப்படை மூலாதாரமும் இல்லை. இன்னுன்னா இல்லு, ஃபேக்ட் என்றால் உண்மை, நிகழ்ச்சிகளே கிடையாது. ஹிண்டட் என்றால் தடை பண்ணுவது, ஹிண்ட்ரன்ஸ் என்றால் தடைகள். he hindered me from going, அவன் நான் போவதிலிருந்து தடுத்தான். இன்ட்ரன்ஸ் என்றால் தடைகள். சைல்ட் மேரேஜ் இஸ் எ கிரேட் இன்ட்ரன்ஸ் டு ப்ரோக்ரஸ், குழந்தை திருமணம் என்பது ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கிறது. டு என்பது இந்த ப்ரோக்ரஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. he is quite infatuated with that, infatuated என்றால் என்ன, அவளுடைய அழகு தோற்றத்திலே கவர்ந்திழுக்கப்படுகிறான். ஸோ he is quite infatuated with that, infatuated அட்ஜெக்டிவாக வருது. இன்ஃபேஜுவேஷன்னா கவர்ந்து இழுத்தல் என்று வருகிறது. infatuated with யாருடன் என்று பார்க்கிற பொழுது அவளுடன் என்று வருகிறது. is infatuation for that girl led him astray, அவனுடைய அந்த பெண் மேல் உள்ள அந்த மோகம் என்று சொல்கிறோம், அவனை அழிவு பாதைக்கு இழுத்து சென்றது. ஃபார் என்பது அந்த பெண் மேல் உள்ள அந்த கவர்ச்சி அவனை அழிவு பாதைகள் இழுத்து சென்றது என்ற ப்ரீபோசிஷன் சொல்கிறது. லைக்கிங் டிஸ்லைக், விரும்புவது வெறுப்புவது. he has no liking for cards, சீட்டாட்டத்து மேல் அவனுக்கு எந்த விதமான விருப்பம் இல்லை. ஃபார் என்பது கார்ட்ஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. his dislike to her continued to increase, அவளை வெறுக்கக்கூடிய தன்மை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது. டு யாருக்கு, அவள் மேல், ஹர் என்ற வார்த்தையை நிர்வாகம் செய்கிறது. நெக்லெக்ட்ஃபுல் என்றால் என்ன, மறதியாக இருக்கக்கூடிய. நெக்லிஜென்ட் என்றால் என்ன, மறதி. he is neglectful of his dress, அவன் தன்னுடைய உடைகளை நன்கு உடுத்த வேண்டும் என்ற ஒன்று அறியாத்தனத்துடன் இருக்கிறான். ஆஃப் his dress வருகிறது. I have often found him negligent in his work, நான் எப்பொழுதும் பார்க்கிறேன் அவனுடைய வேலையிலே அவன் சோம்பேறியாக, கொஞ்சம் முக்கியத்துவமே கொடுக்காதது போல இருக்கிறான். இன் என்பது இஸ் ஒர்க்கை நிர்வாகம் செய்கிறது. அப்புறம் அடுத்து பார்ஷியாலிட்டி. பார்ஷியல் என்றால் என்ன, பாதியாக, கொஞ்சமாக, அல்லது சலுகை செலுத்தும் விதமாக. பார்ஷியாலிட்டினா கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் சலுகைகள். they say he is partial to his friends, அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவன் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு ஒரு தனி முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான் என்று. நண்பர்களுக்கு. டு என்பது இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. சில்ட்ரன் ஷோ ஏ பார்ஷியாலிட்டி ஃபார் ஸ்வீட் மீட்ஸ், குழந்தைகள் எப்பொழுதுமே ஒரு தனி ஆர்வத்தை காண்பிக்கிறார்கள். எதற்காக, ஃபார் என்றால்காக. ஸ்வீட் மீட்ஸ் இனிப்பான உணவு வகைகளுக்கு. ஐ ஹவ் நோ ப்ரெஜுடைஸ், ப்ரெஜுடைஸ் என்றால் ஓர வஞ்சனை, ப்ரெஜுடிஷியல் என்றால் ஓரை வஞ்சனை செய்யும் விதமாக. ஐ ஹவ் நோ ப்ரெஜுடைஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃபாரினர்ஸ், எனக்கு வெளிநாட்டுக்காரர்கள் மேல் எந்த விதமான ஓர வஞ்சனையும் கிடையாது. எகெயின்ஸ்ட் ஃபாரினர்ஸ், இந்த எகெயின்ஸ்ட் என்பது முன்னாடி சொல், ஃபாரினர்ஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. such a step will be prejudicial to your interest, இந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை உங்களுடைய சௌகரியங்களுக்கு, உங்களுடைய நல்ல விஷயங்களுக்கு, நன்மைகளுக்கு அது எதிர்த்து இருக்கும். டு என்பது உங்களுடைய வெற்றிக்கு என்று வருகிறது. இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எனிதிங், ப்ரிப்பரேட்டரி. ப்ரிப்பேர்ட்னா தயார் செய்து கொள், ப்ரிப்பரேட்டரினா தயார் செய்தல். இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எனிதிங், அவன் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறான், எதற்காகவும் தயாராக இருக்கிறான். ஃபார் என்பதுக்காக. இந்த ஃபார் என்பது எனிதிங்கை நிர்வாகம் செய்கிறது. ப்ரிப்பரேட்டரி டு டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரீம் மெஷர்ஸ். இஸ் ஃபாதர் ஒன்ஸ் அகெயின் வாண்ட் him, தயாராகி கொண்டார், எந்த ஸ்டெப்பும் எடுப்பதற்காக அவங்க அப்பா அவனை எச்சரித்தார். டு வந்து டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரீம்
மெஷர்ஸ். எக்ஸ்ட்ரீம் மெஷர்ஸ்னா மிகப்பெரிய கடுமையான ஒரு சட்ட திட்டங்களை அவர்கள் செய்ய போகிறார்கள். pursuance of your instruction we are writing today to the collector. in pursuance of your letters, நீங்கள் வலியுறுத்திய காரணத்தினாலே of your instruction, உங்களுடைய கட்டளைக்கு படிய we are writing today to the collector, நாங்கள் கலெக்டருக்கு எழுதுகிறோம். so of என்பது preposition, to என்பது preposition. I am of the opinion that is qualified for the post. qualified, disqualified. qualified என்றால் தகுதியுடைய, disqualified னா தகுதியை இழக்கச் செய்தல். I am of the opinion that is qualified for the post. எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது, அவனுக்கு இந்த வேலைக்கு அனைத்து தகுதிகளும் இருக்கிறது. for என்பது preposition, இது the post ஐ நிர்வகிக்கிறது. He is disqualified from practicing as a pleader. அவன் ஒரு வக்கீலாக தன் தொழிலை தொடங்குவதற்கு அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஃப்ரம் இருந்து, எதிலிருந்து என்று பார்க்கிற பொழுது வக்கீலாக தொழில் செய்வதில் அந்த ஃப்ரம் என்பது இந்த சொற்றொடரை நிர்வகிக்கிறது. குவாலிஃபைட், டிஸ்குவாலிஃபைட். குவாலிஃபைட்னா தகுதி உடைய, டிஸ்குவாலிஃபைட்னா தகுதிகளை இழக்கச் செய்தல். அடுத்தது ரிசீவ், ரிசல்டட். as a result of the injury received by him he died of tetanus. அவன் நோய்வாய்ப்பட்டு காயங்கள் ஏற்பட்டு எதன் மூலமாக என்று பார்க்கிற பொழுது அவனால், by him அவனால், he died of tetanus. tetanus என்றால் என்ன? அது தசை நார்களினுடைய இறுக்கத்தினாலே அவன் இறந்து விட்டான். it is said that nothing resulted from the conference. அது சொல்லப்படுகிறது எந்த விதமான பயனும் அந்த வட்டமேஜை மாநாட்டிலிருந்து, கான்ஃபரன்ஸிலிருந்து கிடைக்கவில்லை என்று ஃப்ராம் என்று போட வேண்டும். இந்த ரிசல்டட், ரிசீவ்டு. அடுத்தது ரெஸ்பெக்ட், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். ரெஸ்பெக்ட் மரியாதையான, ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் மரியாதை செலுத்தக்கூடிய. ஐ ஹவ் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இஸ் லேர்னிங். அவர் ரொம்ப படிச்சிருக்காரு, அந்த அவர் படிப்பு மேலே எனக்கு ரொம்ப ஒரு மரியாதை இருக்கிறது. ஃபார் என்பது இஸ் லேர்னிங்கை நிர்வாகம் செய்கிறது. இஸ் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு இஸ் சுப்பீரியர்ஸ். அவர் ரொம்ப மரியாதை செலுத்தக்கூடியவனாக இருக்கிறான் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகளுக்கு. விதவுட் பீயிங் சர்வைல். ஹீ சீஸ்டு சீசர். சீஸ்டு என்றால் என்ன? ஒன்றில் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுதல். சீசர் என்றால் கைப்பற்றுவது. he seized upon the opportunity offered to him. அவன் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொண்டான் அவனுக்கு கிடைத்த அந்த சந்தர்ப்பத்தின் மேல். upon என்பது இந்த opportunity offered to him, அவனுக்கு வந்த சந்தர்ப்பம். the seizure என்றால் என்ன? அந்த சொத்தை எடுத்துக்கொள்வது. the seizure of his property was carried out under direct orders from the raja. ராஜா கட்டளை இடுகிறார், அவனுடைய சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது. இந்த சீசர் என்றால் பறிமுதல் செய்வது, இந்த சீசர் என்றால் பயன்படுத்தி கொள்வது. ஸோ இந்த சீசர் வந்து ஆஃபை எடுத்துக்கொள்கிறது, இந்த சீசர் வந்து அப்பானை எடுத்துக்கொள்கிறது. அடுத்து சென்சிபிள், இன்சென்சிபிள். சென்சிபிள் என்றால் உணர்ச்சிகரமான, உணர்ச்சி பூர்வமான. இன்சென்சிபிள்னா எந்த விதமான உணர்ச்சிகளும் மற்ற கண்டுகொள்ளாத. ஐ அஷ்யூர் யூ தட் ஐ எம் சென்சிபிள் ஆஃப் யோர் கைண்ட்னஸ். நான் உறுதி அளிக்கிறேன், உங்களுடைய இரக்கத்தன்மை மேல் எனக்கு எப்பொழுதும் ஒரு மதிப்பு மரியாதை இருக்கிறது. உங்களுடைய இரக்கத்தன்மை மேல் ஆஃப் வந்து யோர் கைண்ட்னஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. இன்சென்சிபிள் இஸ் பேரலைஸ்ட் ஆர்ம் இஸ் இன்சென்சிபிள் டு ஃபீலிங். அவருடைய கை விளங்காமல் இருக்கிறது, கை எந்த முடங்கி இருக்கிறது. ஆக அவருடைய இந்த கை இன்சென்சிபிள், உணர்ச்சி கற்றமாக இருக்கிறது. எதற்கென்று பார்க்கிற பொழுது அந்த ஃபீலிங் இருக்கு. ஆக டூ என்பது ஃபீலிங்கை நிர்வாகம் செய்கிறது. அடுத்து சப்சிக்வெண்ட், விளைவாக. கான்சிக்வெண்ட், அதன் விளைவாக. சப்சிக்வெண்ட், ஒன்றின் அடுத்ததாக. சப்சிக்வெண்ட் டு த மீட்டிங் ஹி ரோட் எ லெட்டர் டு த இண்டோ. சப்சிக்வெண்ட் என்றால் அடுத்ததாக, அந்த மீட்டிங்க்கு அடுத்ததாக அவன் ஒரு கடிதம் எழுதினான் இந்து பத்திரிகைக்கு. சப்சிக்வெண்ட் அடுத்ததாக. டூ இந்த ப்ரீபொசிஷன் நிர்வாகம் செய்கிறது த மீட்டிங் என்ற சொல்லை. ஃபீல் consequent upon this letter the agents of the company filed a suit against him for defamation. consequent ஒன்றின் விளைவாக, அது upon preposition ஆக இருக்கிறது. upon this letter, ஒன்றின் விளைவாக, இந்த லெட்டரினுடைய விளைவாக the agents of the company filed a suit against him for the defamation. the agent of the company அவன் மேலே ஒரு மான நஷ்ட வழக்கை தொடர்கிறார்கள். ட்ரஸ்ட், டிஸ்ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட்னா நம்பிக்கை செலுத்து, டிஸ்ட்ரஸ்ட்னா நம்பிக்கை இல்லாமை. ட்ரஸ்ட் இன் காட் அண்ட் டூ வாட் இஸ் ரைட். கடவுள் மேல் நம்பிக்கையை போட்டு என்ன செய்ய வேண்டுமோ செய். இன்னு போட்டு விடுங்க. யாரில்? கடவுள் மேல். அவ இன் என்பது மேல், கடவுள் காட் அதை நிர்வாகம் பண்ணுகிறது. இஸ் டிஸ்ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இஸ் பெராப்ஸ் ஃபவுண்டட். இஸ் டிஸ்ட்ரஸ்ட் என்றால் என்ன? அவன் நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை யார் மேல என்று பார்க்கிற பொழுது அவனுடைய துணை செயலாளர்கள் மேல் இஸ் பெராஸ் ஃபவுண்டட், அது உண்மையாக நினைக்கப்படுகிறது. த கண்ட்ரி சஃபர்ஸ் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ். நாடு தவித்து கொண்டிருக்கிறது, வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது
கொண்டிருக்கிறது, துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது ஸ்கில்டு லேபர்ஸ், நல்ல திறமையான வேலைக்காரர்களுக்காக. ஆஃப் என்பது ஸ்கில் லேபரை நிர்வாகம் செய்கிறது. இஸ் வாண்டிங் இன் எ லிட்டில் காமன் சென்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, ஒரே போன்று வார்த்தைகள், சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகள், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னடை சொற்களை எடுத்து, அந்த முன்னடை சொற்கள் பலவிதமான முன்னடை சொற்கள் எடுத்து